We start our session with the Sinonasal Mass. First, Dr. Devasis Bose will start the session. Sinonasal Mass is your important long case in your examination, and we will discuss the Sinonasal Mass from the perspective of examination only. So this is the gross basic workup when you approach a patient with sinonasal mass. First is clinics. Patient presents with some important clinical findings with clinical complaints, and then you evaluate the neck of the patient, do a nasal endoscopy, and certain investigation followed by first a CT scan, which is the workhorse of imaging, and then we do an MRI with contrast if dural invasion or orbital invasion is suspected, and MR angiography done in some cases when the important neurovascular structures is nearby, and do a PET CT scan when metastasis or after treatment completion there is some recurrence suspected. We do a preoperative biopsy for the patient to diagnose the histopathological nature of the tumor, and then do the definitive surgery, and followed by chemotherapy and radiotherapy if required. This is the gross basic workup for the patient with a sinonasal mass. I am directly coming to the signs and symptoms of the patient, which is important from exam point of view. Symptoms, initially patient symptoms is vague. The most common symptom is unilateral nasal obstruction. Of the patient comes with unilateral nasal obstruction. Other symptoms may be nasal bleeding, nasal congestion, etc. The most important symptom is unilateral nasal obstruction. Any symptoms of unilaterality should raise the suspicion of a underlying mass. As the mass grows, patient may present with other complaints like epistaxis, which brings the patient to the doctor. There may be some facial pain when the neural structures are involved. When the features of orbital invasion is present, when the orbit is breached, when the medial or inferior wall of the orbit is breached, the patient may present with proptosis, diplopia, and the epiphora. And when the orbital content and orbital apex is involved, patient may present with blindness. Next is the features of maxillary invasion. Patient presents with loosening of teeth, maxillary and the palatal swelling, cheek paresthesia, and loss of nasomaxillary groove. These features you should look for when we examine the patient, and these are the features of skull-base invasion, which we will not get in exam cases. These are headache, cranial neuropathy, and frontal lobe syndromes. So, you do an anterior rhinoscopy and look for the nose and paranasal sinuses. You may get a mass filling the nasal cavity, usually unilateral, and polypal mass overlying the mucosa overlaying the mass, and you may find a DNS due to the pressure effect, and mass may invade the opposite nasal cavity in advanced cases. You do a probe test of the mass with a cotton tip applicator, find the attachment and consistency of the mass, look for the sensitivity of the mass and bleeding, whether it bleeds on touch or not. Examine the oral cavity. You may find the expanded alveolar ridge, you may find the palatal bulge, or you may find the loosening of the teeth. And look at the face and orbit. There may be breach of the anterior maxillary wall, which may present as a swelling of the cheek, and the facial swelling. There may be thickening of the skin, and some cases, in advanced cases, when the lymphatics are invaded, you may get the PUD orange appearance of the skin. When the mass invaded the periorbita compresses, it may produce as a proptosis,
And progressive orbital involvement of the orbital apex causes visual loss. So when you examine the patient clinically, when you get a palatal bulge, that means a hard palate is involved or invaded, it is T2, clinically T2. When the cheek is invaded, it is T4. When the orbit is invaded, it is T3. It is clinical. You are not getting the CT scan at your hand during examination. So orbital invasion, posterior wall invasion, these are not clinical. You will get cheek involvement, stage 4, proptosis, stage 3, hard palate invasion, stage 2. You can stage accordingly. Do a thorough examination of the cranial nerves and examine, most importantly, 1 to 6, 3, 4, and 6 are the cranial nerves. SO4, LR6, the mnemonic, you should remember, and it will say whether the orbital muscles are involved or not. Other, do a thorough head neck examination, whether there is any lymphatics or lymph node involved with the metastasis in the neck, and do also examine the ear, whether there is any OME, otitis media effusion is present or not. আচ্ছা, আমি যেটা বললেন দেবাশিস স্যার একটু আগে, একটা সামারি ড্র করব শুধু বিফোর উই গো টু দ্য অ্যাকচুয়াল দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট, যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করা হয়, সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দিস রিগার্ডিং maxillectomy, regarding decision making of the sinonasal mass, which is actually come in your exam. এখন মেইন যে all the examiners favorite হচ্ছে to give us commercial of the chronic otitis media commerce variety as a long case. Generally sinonasal mass মানে কমপ্লেসেন্সি জায়গা নেই, কিন্তু জেনারেলি লং কেস দেওয়া হয় না। তবে ফার্স্ট প্রেফারেন্স হচ্ছে ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া কমাস ভ্যারাইটি অর ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া উইথ কোলেস্টিয়াটোমা, ফলোড বাই যদি না পায় তাহলে ল্যারিংস, তাতেও যদি না হয় তাহলে পরে দে মে গিভ থাইরয়েড অ্যাজ এ লং কেস অর sinonasal mass as a long case, but you have to get prepared for it. But definitely it's a very important topic for a short case, দেবেই দেবে, পেলে থাকবে। এইবারে তাহলে হিস্ট্রি টেকিং যদি দিয়ে শুরু করি, তাহলে যেটা স্যার বললেন কতগুলো স্যালিয়েন্ট পয়েন্ট আমাদের জেনে নিতে হবে। তাহলে হিস্ট্রি টেকিং অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, এইখানে কতগুলো বেসিক পয়েন্টস ইউ ক্যান সি ইফ ইউ ক্যান এক্সামিন দিস ফটোগ্রাফস। দিস আর বেসিক্যালি টেল ফিচার্স ইউ ক্যান সে। কী কী আছে এর মধ্যে? Can anyone say what are the salient features of a sinonasal mass? আচ্ছা, আরেকটা কথা, sinonasal mass বলতে কিন্তু মেইনলি উই মিন আ ম্যালিগনেন্সি। এর আগের দিন তোমরা পলিপয়েড লিশনস, অ্যান্ট্রোকোনাল পলিপ উই হ্যাভ স্টাডিড, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। কিন্তু বাই দ্য অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস a sinonasal mass means sinonasal malignancy involving the nose and the paranasal sinus, involving the ethmoid and the maxillary sinus. তাহলে এখানে কী কী আছে? First of all, you can see there is a facial swelling বা facial deformity, very important facial deformity. আর কি আছে? একটা এভিডেন্ট তোমার nasal mass আছে, we can see by anterior rhinoscopy. আর কি আছে? the condition of the eyes, very very important. কারো কারো ক্ষেত্রে প্রপটোসিস থাকবে, কারো কারো ক্ষেত্রে হাইপারটেলোরিজম থাকবে, লস অফ ভিশন থাকতে পারে। all these things may be there. Also there may be lacrimation or watering of the eye. patient the lacrimation বলবেন watering of the eye. And whenever you're taking the history, the patient complaints always tell in terms of what the patient say, not on your medical terms. এটা খেয়াল রাখবে সব সময়। আর কি হবে? এখানে পেশেন্টের মুখ হাঁ করা নেই, you have to also examine the hard palate, the dentition and the nasopharynx and oropharynx. Nasopharynx we cannot see exactly by the clinical examination unless you use a posterior rhinoscopy, which is actually not done. Anyway, তাহলে কি কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখবো? একটা হচ্ছে nasal obstruction, nose bleed, এখানে পেশেন্টসের টার্মিনোলজি, নট ইউর টার্মিনোলজি। nasal obstruction, nose bleed, watering from the eye, facial deformity, facial swelling, eye complaints which include bulging, যাকে তোমরা বলে proptosis or exophthalmos, double vision, swelling or redness, dimness of vision. facial pain হতে পারে, headache, visible mass in the nose, পেশেন্ট এসে বললো আমার নাক দিয়ে একটা দেখা যাচ্ছে মাস, আর foul smell and discharge। সবকটা স্যার এর আগে বলেছেন, it is a summary. এইবারে হিস্ট্রি, when you are actually going to ask the patient
you have to ask all these things, you have to look for all these things. যদি না বলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে কি কি আছে কি কি নেই এগুলো জিনিসগুলো, লিডিং কোয়েশ্চেন দিতে হতে পারে। But for history, you have to ask specifically for the duration. For occupation, very important point. Regarding sinonasal malignancy, occupation is a very important point. There has been various case control studies in the West which একদম category 1, category 2 link between the cause and the effect regarding the sinonasal mass. তার মধ্যে category 1 এর মধ্যে পড়ছে যেগুলো very important, সেগুলো হচ্ছে wood dust, leather dust, nickel, textile industry and formaldehyde. যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি, যে সমস্ত অকুপেশনে these agents are used, wood dust, leather dust, nickel, batteries and everything, textile industry, formaldehyde, এগুলো সবই হচ্ছে grade 1 link in the case control studies. Very interestingly, smoking কিন্তু ওরা বলছে grade 2. It is not that important for a development or etiopathogenesis of a sinonasal mass or a sinonasal malignancy, in that sense, malignancy. তো ওটা হচ্ছে grade 2. আরেকটা কি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে প্রিভিয়াস সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন লাইক আ বায়োপসি অর আ সার্জারি। ইউ হ্যাভ টু আস্ক দ্য পেশেন্ট whether he or she has undergone any previous surgery or not. This will establish what? Recurrence. Why recurrence? Because a very common differential diagnosis will come as an inverted papilloma, which is very notorious for recurrence. So any prior history of surgery or any stigmata in the patient's face regarding the previous surgery, you have to look for and ask for. তাহলে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন আমরা কি দেখবো? এক্সামিনেশন করছে, বাট অনলি দ্য চিফ পয়েন্টস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু নোট, হোয়াট ইউ শুডন্ট মিস অ্যাকচুয়ালি। তারা কি? সেটা হচ্ছে ফেসিস, যেটা বললাম, ফেশিয়াল ডিফর্মিটি, condition of the eye, hypertelorism. This will give an idea why it is important, because this will give an idea where the mass is actually located. এইটা আমি আগে থেকে একটা বুঝতে পারবো, and this will help in guiding যে what surgical plan or what management you are going to opt for. এরপরে your routine clinical examinations, this include anterior rhinoscopy, look for the mass, condition of the mass, purulent discharge আছে, how the mass is friable or angry looking. এয়ারওয়ে টেস্ট, এটা আগে নিয়ে কথা হয়েছে। এয়ারওয়ে টেস্ট বলতে আমরা কি করব? একটা হচ্ছে কি কি আছে এয়ারওয়ে টেস্ট? কোল্ড স্প্যাটুলা টেস্ট আর কটলস, কটন উইস্প আর মডিফাইড কটলস। এই মডিফাইড কটলসটা কেউ বলে না, যদি এখানে সেটা করার কোনো স্কোপ জেনারেলি থাকে না। কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডিকেশন ফর মডিফাইড কটলস টেস্ট? কি দেখে ওটা দিয়ে? নেজাল ভালভ, সে তো কটলস টেস্টে দেখতে পাওয়া যায়। তো মডিফাইড কেন? ফোর্সফুল ইন্সপিরেশনে হলো ভালভ কোলাপস করে না, করে হচ্ছে অ্যালার কোলাপস। এই যে অ্যালার লোয়ার ল্যাটারাল কার্টিলেজ অকেশনালি দে বিকাম ভেরি প্লায়েবল। ওটা যদি কোলাপস করে যায়, দ্যাট মে ইটসেলফ কন্ট্রিবিউট টু দ্য নেজাল অবস্ট্রাকশন। সো টু অ্যাভয়েড অর টু নেগেট দ্য কনফাউন্ডিং ফ্যাক্টর অফ দ্য অ্যালার কোলাপস, ইউ হ্যাভ টু separate or stabilize the ala with the help of an inserted Frias elevator, and then you do the rest of the Cottles procedure as you are doing. ঠিক আছে, modified Cottles test, এটা জাস্ট বললাম। প্রোব টেস্ট একটু আগে আলোচনা হলো। sinus wall palpation, a primitive examination you can say undergraduate level, but it is equally important because examinants will tend to start with the questions of a so-called lower level, undergraduate level. If you can do well, then the rest of the questions of higher grade will be asked. So sinus wall palpation কিন্তু জানতে হবে। টেন্ডারনেস আছে কিনা, কোনো রকম এভিডেন্ট ব্রিচ তো দেখা যাবে না। এগশেল ক্র্যাকলিং আছে কিনা, whether there is an eggshell crackling on the anterolateral wall of the maxilla or occasionally on the frontal on the roof of the orbital floor or orbit, you can see. Condition of the overlying skin, whether it is breached or not, whether there is any edema or not, purity orange change হয়েছে কিনা, evident fungation হয়েছে কিনা, all these things you have to look for. Erythema আছে কিনা, vascular or venous prominence আছে কিনা, all these things. আর কি আই টেস্ট, যেরকম বললাম proptosis and exophthalmos কিন্তু actually they are the same thing, the same terminology, এখন এদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। Ocular movement এবং vision, this I have to see, at least I have to mention while you are giving the exam. Examination with the oral cavity, কি কি দেখবো? হার্ড প্যালেট, ডেন্টিশন, gingivobuccal sulcus, all these things you have to see. আর ওরোফ্যারিংস। এবার পস্টারাল অ্যান্ডোস্কোপি করবো কি করবো না বলে দেওয়া ভালো, যেহেতু প্র্যাকটিক্যালি we all know that you are not going to do neck nodes and their level and cranial nerve examination, যেটা
আগে আলোচনা হলো ক্রেনিয়াল নার্ভ। কী কী ক্রেনিয়াল নার্ভ যেতে পারে একটু আগে বলা হয়েছে, এবং কোন কোন কন্ডিশনে যেতে পারে জাস্ট আগের স্লাইডে বলা হলো। স্যার বললেন, এটা আমি বলবো না, দিস ইউ উইল সি অ্যান্ড উইল লেট মি নো। এইসব করার পর ultimately we come to the provisional diagnosis. Now this is a very tricky situation for a sinonasal mass. Unlike in case of a chronic otitis media, commas, variety, there are so many things to say. Complication আছে কি নেই, hearing status কিরকম আছে, there are many things we can add to it. But for a sinonasal mass, provisional diagnosis is apparently limited. This is a case of a left or right-sided sinonasal mass, probably malignant with so and so complication. এবারে probably malignant we generally tend to add because there is a premonition that for all practical purpose we will be given a squamous cell carcinoma of maxillary sinus or ethmoid sinus, so be noted as probably malignant or an inverted papilloma. Jai hok, what are the features in favor of probably malignant? Probably age, epistaxis, occupational exposure, angry looking proliferative mass, all from clinical examination and history. Irregular surface, bleeds on touch by probe test, bone bridge ache kina by palpation. So here comes the importance of sinus wall palpation without seeing the radiology. Soft tissue or facial skin involvement, PUD organ change, cranial nerve paralysis, orbital involvement. All these go in favor of lesion to be malignant. Complications কি কি হতে পারে, এর মধ্যে থেকে complications আসবে the results from the out of the box or extranasal involvement. Out of the box মানে হচ্ছে outside the maxillary sinus. এই কনফাইন্সের বাইরে যে বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে দিস উইল রেজাল্ট ইন সাম সর্ট অফ কমপ্লিকেশনস। আর কি এক্সট্রানেসাল ইনভলভমেন্ট, এক্সট্রানেসাল মানে ইট মে গো সুপিরিয়রলি টু দ্য ইনভলভ দ্য ক্রেনিয়াল কম্পার্টমেন্ট or posteriorly into the lateral aspect of the nasal cavity, that is the pterygoparietal fossa, infratemporal fossa, সেখান থেকে the skull base and all the cranial nerves. Jugular foramen syndrome জানতে হবে, ঠিক আছে? There are two very important jugular foramen syndrome. কি কি আছে এবং কোন কোন নার্ভ হতে যায়, এভিডেন্টলি গেলে জিজ্ঞেস করবে। না না, হোয়াট আর দ্য নেমস অফ দ্য সিনড্রোমস? একটা ওয়ানেট সিনড্রোম আর একটা কোলেট সিকার্ড, ঠিক আছে? কোলেট সিকার্ড সিনড্রোম, কোলেট সিকার্ড সিনড্রোম, ওয়ানেট সিনড্রোম। এবার কোনটায় কি কি নার্ভ যায়? ক্রেনিয়াল নার্ভ যায় 9, 10, 11, ওয়ানেট। আর কোলেট সিকার্ডে 9, 10, 11, 12, বড়োর সঙ্গে বড়ো, ছোটোর সঙ্গে ছোটো, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জুগুলার ফোরামেন সিনড্রোম। এগুলোকে ওয়াইফাইতে জিজ্ঞেস করবে, এগুলো করার কিছু নেই। এইবারে একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ইনভার্টেড প্যাপিলোমা। সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনোসিস। অনেক সময় এটাও বলা যেতে পারে যে ইজ এ কেস অফ আ লেফট সাইড অর রাইট সাইডেড sinonasal mass। এটা কিন্তু অনেক এক্সামিনার শুনতে চান। সো ইট ডিপেন্ডস। So what are the points in favor of inverted papilloma? All these points obviously, epistaxis, proliferative leafy mass is a very important point. Bleeds on touch, no evidence of maxillary sinus involvement. Generally করে না, সাইনাসের মধ্যে ঢোকে না, only the medial wall of the maxillary sinus is involved or the lateral nasal wall. আর একটা হচ্ছে very important from the very history, as I said earlier, history of stigmata of previous surgery recurrence, very important. সেটা তোমাকে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে দেখতে হবে যে মুডস ইনসিশনের কোনো সাইন ওখানে আছে কিনা, স্কার ওখানে আছে কিনা। নাও কাম টু দি ওয়ার্কআপ। ওয়ার্কআপে খুব বেশি কিন্তু কিছু নেই, বিকজ আওয়ার এম ইজ টু রিচ টু দ্য হিস্টোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস অ্যান্ড দেন ফ্রেম ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন। এবারে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইমেজিং তো করতে হবে। কি করব? সিটি করবো না এমআরআই করবো না দুটোই করবো? A very strategic answer could be both, but there are resource limitations and also the affordability questions. So if you opt for one, whether we are going to do for CT or go for MRI, CT will give you a very good bone cut, you all know, and the MRI will give a very good soft tissue cuts. Both are important. Which is more important for decision making? আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে to put the patient for a definitive management protocol. তাহলে ডিসিশন মেকিং কোনটা আমাকে সাহায্য করবে? কয়েকটা এক্সাম্পল দেখা যাক। সাপোজ লুক অ্যাট দিস আপার সিটি স্ক্যান, একটা এক্সিয়াল কাট করা হয়েছে। দিস পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং আ sinonasal mass on the left side. Now the radiologist who did not see the patient initially, he or she marked it both the maxillary sinuses as something suspicious. He did not see the patient. এবার আমরা কি করব? তাহলে আচ্ছা আমি ধরে নিলাম ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস যেটা একটা maxillary sinus কালেকশনস হয়ে আছে।
তাহলে যেখানে কালেকশন এখানেও কালেকশন থাকতে পারে বিকজ অল রেডিও ডেন্সিটি সিমিলার রেডিও ডেন্সিটি তাহলে which part of this maxillary sinus is a mass which part of the maxillary sinus is actually a collection we cannot determine from this imaging very carefully if you can see that there's a very faint line of demarcation here which is contiguous with the extra sinus involvement so we can practically think okay this is a mass lesion আর posterior partটা হচ্ছে maybe a collection or something edema whatever it is কিন্তু we are not definite now look at this lower two cuts in the right side you can see that the right maxillary sinus and nasal cavity everything is occupied by something mass lesion এখন if you go by this protocol তাহলে পুরোটাই আমাকে আমি জানি না I don't know you have to operate and then see what lies within সেটা না করে if you do the same patient undergoing a CT scan you see complete MRI you can see that the mass the actual mass the malignant mass is there occupying not only the right side ethmoid it's also encroaching to the left side breaking the septum in here and query some there is an intracranial spread and the entire maxillary sinus is almost free কিছুই নেই ওখানে তাহলে you can say that MRI gives a very good delineation of the soft tissue but also it can speak of bony breach also if you can read it well এই কার্ডটা দেখো you can see this is the MRI initially done and this was the CT scan with which the patient came to our OPD here we can see yes there is a mass in the ethmoid and there is some involvement in the orbit you can say but is the periorbiter breached তার উপর ডিপেন্ড করছে অনেক কিছু the patient has a live eye he can see whether I am going to remove this eye or not all depends upon whether the periorbiter is breached or not the CT scan will never give this information here but if you see this very well this MRI you can see that it is abutting the orbit and this fat plane that is within the periorbiter the fat plane this fat plane is not there so here the periorbiter is actually breached you have to go for a orbital exenteration even if the patient have a live eye you have to counsel it accordingly কিন্তু এখান থেকে একটা dubious area আসে করব কি করব না I don't know so for all practical purpose if you ask me I'll go for MRI but this depends on the institute where you're working and on the surgeon's or the clinician's preference তাহলে ultimately if you go for MRI it will give you certain advantages কি soft tissue delineation localization of the tumor mass detection of the breach of the resistant area periorbiter dura which will ultimately be a decision maker surgical planning very important exactly কোথায় মাসটা আছে আমাকে জানতে হবে if the mass is not involving at all the maxilla why are going to do a maxillectomy করব না total maxillectomy I mean to say biopsy from the representative area very important এবার তোমাকে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে কি এন্ডোস্কোপি বায়োপসি করবে বায়োপসিটা কোথা থেকে করব আমি জানি ভালো করে একটা মিডল মেটাল অ্যান্ট্রোস্টমি করব ম্যাক্সিলারি সায়েন্সে সুন্দর আছে একটা ভালো করে আমার বেশ প্র্যাকটিসও হয়ে যাবে আর আমি একটা স্যাম্পল নিয়ে নিতে পারবো বাট দ্য ম্যাক্সিলা হ্যাজ নো মাস অ্যাট অল কিছুই তো নেই ওখানে ইফ ইউ গো অনলি বাই দ্য সিটি স্ক্যান so if you do an MRI you can actually have an idea where the mass is so biopsy from the representative area আর একটা কি therefore it reduces the chances of misdiagnosis obviously এছাড়া we can have for this you will be asked in the exam the regional anatomy এই কতগুলো জায়গার anatomy তোমাকে আর কিছু নেই এখান থেকে বেসিক্যালি ইমেজিং এটাই হলো পেট সিটি আছে ঠিক আছে otherwise you have to be very well versed with the regional anatomy কি কি জিনিস দরকার paranasal sinus we all know pterygopalatine fossa boundaries content infratemporal fossa boundaries content and to some extent the antral cranial fossa and the middle cranial fossa especially the roof of the pterygopalatine fossa in infratemporal fossa complex and the cribriform area there is a roof of the nasal vault and ultimately all this will culminate into what we see as a predominant location it is very important for surgical planning and here the role of MRI is important তারপর you will go for a nasal endoscopy and biopsy okay biopsy holo you come to a conclusion regarding histopathology so what are the common histopathological entities that may form the spectrum of diagnosis in sinonasal malignancy কি হতে পারে squamous cell carcinoma হতে পারে আর কি হতে পারে adenocarcinoma or adenocystic carcinoma the patient will complain of essential neuroblastoma generally affects the midline in the skull base in the ethmoid it may encroach into the maxillary sinus but it generally involves the skull base and it is also rare it's not that very common ঠিক আছে হতে পারে আর কি হতে পারে intermediate group of tumor এটা কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট কি what do you mean by intermediate group of tumor মানে তারা ম্যালিগন্যান্ট নয় এখনো হয়নি
কিন্তু বেনাইন ঠিক বলা যাচ্ছে না। Why are they not malignant? Because the basement membrane is still intact, but it is still showing some features of malignancy. তাহলে what are those intermediate group of tumor which may have a potential to turn into malignancy if with time? Most common এছাড়া সিলিন্ড্রোমা, এছাড়া আর না, এই ফাঙ্গাল আবার ম্যালিগনেন্সি কবে থেকে হলো? ইনভেসিভ না, I am asking about the intermediate group of tumor in neither malignant but not benign. ঠিক বেনাইন বলা যাবে না, যদিও কোনো কোনো বইতে বেনাইন হিসেবেই বলা হয়েছে since the basement membrane is intact, but they have a potential to for malignant transformation. একটা উত্তর পেলাম ইনভার্টেড প্যাপিলোমা, একজন বললো সিলিন্ড্রোমা, আর এছাড়া কি হতে পারে? হেম্যানজিওপেরিসাইটোমা, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আর হতে পারে মেনিনজিওমা, আর হতে পারে অঙ্কোসাইটোমা। ঠিক আছে, এই পাঁচটা মোটামুটি তোমার ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপ অফ টিউমার আছে। এর মধ্যে ইনভার্টেড প্যাপিলোমা মোস্ট কমন। হোয়াট ইজ দ্য রেট অফ ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন? কত? 5 to 10 বা 5 to 15? ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর লাস্টলি হচ্ছে তোমার স্টেজিং। এই স্টেজিংটা ম্যাক্সিলারি সাইনাস স্টেজিং উই আর নট জেনারেলি ওয়েল ভার্স টু, বিকজ আমাদের স্টেজিং হচ্ছে বললেই সেই সিএল অ্যাডিংসের কথা মনে পড়ে। বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস স্টেজিংস। Only the T staging I have mentioned here because it is very difficult to remember actually, সত্যি কথা বলতে। So you have to remember this. One is for the maxillary sinus and the other is for the nasal cavity and ethmoid sinus. দুটো আলাদা স্টেজিং আছে এইচএসসি ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী। This you have to remember, and in the provisional diagnosis is better to say a clinical stage. যদি পারো তাহলে ক্লিনিক্যাল স্টেজটা মেনশন করবে, যেরকম স্যার বললেন। এরপরে আফটার স্টেজিং উইল কাম দ্য ডিসিশন মেকিং রিগার্ডিং দিস টিউমার, সেটা স্যার বলবেন। Regarding the CT scan and MRI, remember before the surgery, it is a very good practice to sit in the console and have a 3D reconstruct of the whole thing before you actually plan for the surgery, because then you know the exact extent of reconstructed CT and MRI. And the last point, what he has very correctly said regarding the DD, very rare cases, just remember sometimes orbital malignancy can extend into the maxillary sinus, mimicking a Yes. maxillary sinus malignancy. It is breaching the roof of the maxillary sinus, and orbital, basically it's an orbital malignancy. So retinoblastoma and all these things can come downstairs. Okay, that is also very rare DD. That's all. Excellent presentation from both Dr. Devashish Ghosh and Dr. Mainak. So we have already worked up. We know that there is a sinonasal mass. We know the diagnosis, maybe the tissue diagnosis. We have done the CT, MRI, imaging. Now the main part, how to tackle it, how to manage it. Okay. This we have already gone through: history, investigation, nasal endoscopic assessment, imaging studies, biopsy, FNAC, CT or MRI. Everything has been discussed very fluidly. Now, what is the extent of exposure? Whenever you are going for imaging of the sinonasal mass, how much we will see? Any idea? Anybody? Skull base to? Of course, skull base to the root of the neck. Okay? Imaging should be with contrast, unless contraindicated. CT or MRI we have already discussed. Extent of exposure is from skull base to the thoracic inlet. And in case of very low-lying neck nodes, we must also look up to the carina for metastasis inside the mediastinum. I am not going into details. The most important finding to differentiate a neoplasm from an obstructive sinus causing accumulation of fluid. MRI will only guide here to differentiate between a mass or obstructed sinus. And of course, CT is complementary to MRI for bone erosion. When do we need these special investigations, FDG PET? In cases of unknown primary, before going for examination under anesthesia. Can unknown primary present as a sinonasal mass? Very rarely. In cases of multiple or lower neck node involvement to rule out lung or distant metastasis, or for follow-up in cases of distant metastasis and recurrent disease.
So now we are coming to the treatment options. So we all know for malignancy treatment options are surgery, radiotherapy and chemotherapy. And mostly we are interested to know about the surgery because this is the mainstay of treatment. It is a treatment of choice for majority of the benign neoplasms and offers maximum benefit to the patients in resectable malignant neoplasms. Of course, digital counseling should be done. What are the principles of surgery? Whenever we are taking a patient for surgery, we have something in mind, what we have to offer and what the patient is going to gain. We need adequate biopsy material which is available post-op. We are taking out the specimen and total specimen out. There is a multidisciplinary board decision including surgical, medical and radiation oncologist, reconstructive surgeon, dentist, speech language pathologist, psychologist and counselor. You are all from esteemed medical institutions in Kolkata, but before any oncological management, oncological surgery, do you manage to take a board involving all these persons? Have you ever seen? Not necessarily because you are working all in a general hospital, but believe me, in cancer hospitals, there are few cancer hospitals in Calcutta. Of course, there is a board involving all these people. And the role of this in sinonasal mass, in head and neck malignancies, speech language pathologist and psychologist role is very important. We also have to go through the option of no surgery. That means we have to decide not even palliation will help the patient. So we should not touch it. And the most important thing is assessment of resectability. How will you determine that it's a case of sinonasal mass, a mass in the nose in the pictures that Dr. Moinak has shown you. What are the points of resectability? When will you say that the tumor is unresectable? Anyone? Mass involving you are seeing a mass in the maxillary sinus, in the nasal cavity, okay? It's malignant. When will you say that it's not resectable? Yes, one by one. Skin. Cavernous sinus means almost intracranial extension. Then bilateral orbital involvement. Okay. These are very, very advanced tumors. Okay. Anyone? Carotid. Infratemporal fossa extension. It's not angiofibroma actually. Number one, these are the points to be considered. And this is very important, please remember. When we should say that a tumor is resectable or not, we must consider whether the pterygoids are involved. Number two, whether there is skull base erosion. Skull base may involve the cribriform plate, but cribriform plate erosion is not exactly unresectable. You can combine with a neurosurgeon and do it. Deep extension to the roof and lateral wall of nasopharynx eustachian tube. Okay? It's very morbid surgery. Even if you are able to remove the tumor, it is going to be so morbid surgery is not worth doing it. Direct extension to neck disease to skin. This is also a relative contraindication. Direct extension to the mediastinal structures, prevertebral fascia and vertebra. This is an absolute contraindication. Prevertebral fascia and vertebra. And presence of subdermal metastasis, distant subdermal metastasis. These are not resectable. So please remember this, note down these points. This is very important. When we are doing surgery, the primary goal is en bloc resection. We are going to remove the tumor total. Now what is meant by adequate resection? Adequate resection is defined as clear margin of at least 1 to 2 centimeter from the gross tumor. That is 1 to 2 millimeter for glottic tumors. These are all general
surgical principles. Not all oncosurgery, the goals are same. The oncological margin is to be established, that is by this, at least 1 to 2 centimeter. So what we are speaking about, oncological safe margin, that is 1 to 2 centimeter from the gross tumor. Okay? Greater than or equal to 5 millimeter adequate margin will be adequate for us. 2 to 5 millimeter is closed margin, and positive margin is defined as carcinoma in situ or invasive carcinoma at the margin. So these are very common questions. What do you understand by oncological safe margin? What is greater than or equal to 5 millimeter, 2 to 5 millimeter, etc. Okay? Now what about nerves? When a nerve is functional, effort should be done to preserve it. Of course, if preoperative nerve paralysis is there, you may sacrifice it, but there may be attempt to regraft it. And what about neck? Most common neck nodal involvement is in the N2, in the level 2. N0, neck, selective neck dissection for oral cavity, oropharynx, hypopharynx and larynx. But sinonasal mass, we usually get up to level 2 or not, or N0. So selective neck dissection we can go for. N1 to 2AC selective or comprehensive neck dissection, and comprehensive neck dissection above N3. Remember again, this is a generalized principle of head and neck oncosurgery, not only for sinonasal masses. Now what are the surgical approaches? We all know them. This is lateral rhinotomy. I am not going into details of the procedures. You know, this is lateral rhinotomy, Weber-Fergusson incision involving the orbit, involving the alveolus, mid-facial degloving approach, transfixation and intercartilaginous incision, and then taking up the soft tissue from the nose, craniofacial resection, type 1 to type 4. Okay, this is the anterior craniofacial resection where mainly ethmoidal tumors with cribriform plate involvement can be taken out with the help of a neurosurgeon. And Dr. Haldar is here. I still remember when I was his resident in Peerless, one case was done with a neurosurgeon. And these are the maxillectomy types. Medial maxillectomy will suffice for what kind of tumors? Like inverted papilloma. Most popular approach, medial maxillectomy for inverted papilloma. Nowadays, it is done by endoscopically also. Suprastructured maxillectomy, infrastructure maxillectomy, where only the alveolus portion is involved, and total maxillectomy. Now, total maxillectomy, what are the cuts given? Just to recapitulate. Can anybody say what are the cuts for total maxillectomy? What is the incision? Weber-Fergusson. Okay. Then what are the cuts? First cut, second cut. How many cuts? 5 cuts. Can anybody say? আরে কেউ একটা বলো না, সবাই জানে এগুলো। এটা কি ফ্রন্টোনেজাল, এটা জাইগোম্যাটিক কাট, এটা থ্রু দ্য অরবিটি আপ টু দ্য সুপ্রাঅরবিটাল, জাইগোম্যাটিক কাটটা চলে যাচ্ছে ইনফ্রাঅরবিটাল, এটা নেজাল কাট ইনভলভিং দ্য অ্যালভিওলাস, আর এটা প্যালাটাল। ওকে, লাস্টে কি করতে হয়, কোন জায়গাটা থেকে লাস্টে বার করতে হয়? হ্যাঁ, কি করে বার করে? ওই একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রকিং মুভমেন্ট বলে, দিয়ে বার করে দেয়। তারপর কি করবে? ম্যাক্সিলা তো বেরিয়ে গেল। We are discussing about a case where the orbital periosteum is intact. It's not involved. We have done only the maxillectomy. Now maxilla is out. What will you do? হ্যাঁ, ঠুসে ঠুসে প্যাক করলে, বেশ 2 মিটার প্যাক ঢুকিয়ে দিলে, তারপর এখনো সেই গাটা পার্চাই চলছে। তো গাটা পার্চা কতদিন থাকবে? হ্যাঁ, আর মিনওয়াইল কি করতে হবে? সেটা কে করবে? তাহলে টিমে ছিল কি না ইনিশিয়ালি? বলেছিলাম টিমে। তারপরে কেসটা কার কাছে যাবে?
স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্টের কাছে, ওর কথা বলতে অসুবিধা হবে তো, ল্যারিঞ্জেক্টমি হলে আরও বেশি যাবে, আর অফকোর্স সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবে, সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলার রাদার। নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইনভলভমেন্ট অফ দ্য হোল টিম। রেডিওথেরাপি কখন দেবো? কম্বাইন্ড রেডিওথেরাপি প্লাস সার্জারি ইজ অ্যান এক্সিলেন্ট অপশন, প্রিয় পার্টি ইজ প্রেফার্ড। এগুলো তোমরা সব জানো, নাথিং টু ডিসকাস। কেমোথেরাপি খুব একটা রোল নেই। আচ্ছা, এইবার দেয়ার আর সাম সিনারিওস অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশনস। So sinusoidal tumors can be broadly pathologically divided into squamous cell carcinoma, lymphoma, adenocarcinoma, minor salivary gland tumor, resectio, undifferentiated carcinoma, small cell carcinoma, etc. Melanoma, sarcoma, lymphoma. Other than this, lymphoma can be there also. So this is one group, these are the other groups. We are discussing about this group which are amenable to treatment by surgery. For radiotherapy and chemotherapy, this is not entire our domain, so we are not going to discuss about these. So one condition of this group of tumors, newly diagnosed T1 to T4, maybe, means small to large tumors with no neck node N0, M0. Treatment option, কি করবে? আমরা স্টেজিং বলে দিয়েছি, মানে ইট ইজ ইনসাইড দ্য নোজ, ইনসাইড দ্য সাইনাস, T1 to T4 অবধি হলেও স্কিন টিন ইনভলভমেন্ট হয়তো আছে, কিন্তু মেটাস্টেসিস নেই, নেক নোডও নেই। সো হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অপশন? হ্যাঁ, শুনতেই তো পাচ্ছি না। সার্জারি, অফকোর্স, প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট। সো T1 and T2 tumors, preferred treatment is surgery, may be combined with radiotherapy. T3 and T4A, or again surgery, concurrent CTRT or chemotherapy. T4B, treatment option is changed, advanced, locally advanced tumor, concurrent CTRT or chemotherapy or palliative treatment. Okay, as the upstaging is going on, so surgery is not the treatment of choice. Any role of adjuvant treatment, radiotherapy or concurrent CTRT, if there are adverse features, post-operative adverse features. What do you mean by post-operative adverse features? Means the pathologists are giving you report from the histopathological diagnosis. You have to say that there are adverse features, so I have to go for adjuvant treatment. Any idea? হ্যাঁ, বলো বলো। পজিটিভ মার্জিন, পজিটিভ মার্জিন মানে কি? ইনভলভমেন্ট অফ দ্য মার্জিন, পরিষ্কার ওখানে তো দেখাই যাচ্ছে মার্জিন অবধি চলে এসছে। আর পেরিনিউরাল, আর লিম্ফোভাস্কুলার ইনভেশন, আর এনিথিং এলস? Positive margins, number one. So these are the adverse features. This is again common oncological philosophy. Positive margin close to the cribriform plate or orbit. Okay? High grade tumor, adenoid cystic carcinoma, and perineural or lymphovascular invasion. In all these conditions, you have to go for some post-operative adjuvant treatment, mostly radiotherapy, maybe combined radiotherapy or chemotherapy. So what about this? We have discussed about newly diagnosed localized tumor, diagnosed after incomplete resection. You have done a polypectomy or have done a face, and underlying you have suspected something, sent for biopsy, it's coming out as carcinoma. So diagnosed after incomplete resection, suppose polypectomy. What is the treatment? Again, if it is resectable, go for surgery. So diagnosed after incomplete resection and gross residual disease, surgery feasible or radiotherapy, concurrent RT. Gross residual disease if there, and no residual disease, go for a radiotherapy.
No more surgery, go for a radiotherapy, because histopathology is showing no residual disease, imaging is showing no residual disease, so go for radiotherapy. And surgery is feasible. Now, why I am discussing this? You never know what kind of case you are going to get in your long case. Now, depending on that very particular patient which you are going to present to your examiner, he will fit into one of these criteria. And accordingly, you have to answer. Again, adjuvant treatment if there are adverse features. Next, we come to maxillary tumors. Again, T1 to N0, margin surgery is the treatment of choice. All histopathology except adenoid cystic, squamous cell carcinoma, adenosine carcinoma, except adenoid cystic maxillary carcinoma, go for surgery, negative margin follow-up, perineural or adverse features, RT concurrent post-op adjuvant, margin positive, re-resection, again try to resect it, again negative margin radiotherapy, positive margin radiotherapy or chemotherapy. If it is an adenoid cystic carcinoma, then surgery and post-operative radiotherapy, observation for margin negative or no perineural spread. Higher grade, T340, no neck nodes, complete resection, total maxillectomy. If there are adverse features, post-operative adjuvant, no adverse features, only radiotherapy. T1 to 4A N plus, you have to combine with resection plus neck dissection. What kind of neck dissection will you do? একটা ম্যাক্সিলারিতে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হয়েছে, তার সঙ্গে লেভেল 2 বা 3 লিম্ফ নোড পেয়েছো, 2 লিম্ফ নোডই পেয়েছো, ইউনিল্যাটারাল, কি করবে? শুনতে পাচ্ছি না, আরে কিছু তো এটা বলে দাও না। আমরা সিলেক্টিভই চেষ্টা করব। সিলেক্টিভ নেক ডিসেকশন মানেটা কি? Where we are getting only level 2. If you're talking about selective neck dissection, then we are going to do ipsilaterally level 2, 3, 4, 5 and contralateral 2, 3, 4. Is she correct? Selective neck dissection. Dr. Moinak, what is your opinion? Ipsilateral 2, 3, 4, 5. 2A, 2B, 5A, 5B she has not mentioned. And contralateral কি বললে? 2, 3, 4. তাহলে সিলেক্টিভ কি হলো? তো কম্প্রিহেন্সিভই হয়ে গেল। Anyone has any idea the difference between comprehensive neck dissection and selective neck dissection? I think the topic has been covered yesterday. ঠিক আছে, this is not to be discussed here. This is not exactly, we are going deviating from the topic. But we have come to the end of our presentation regarding sinonasal mass. The clinical features, the workup is very important. Imaging part is very important. What all the points that Dr. Moinak has discussed, please try to remember them. And when you are going to discuss about management, the main concepts of according to which stage, which criteria, which patient, the treatment should be customized. Understood? So please try to remember and study all oncology, head neck oncology management in this way. Okay, and try to follow NCCN. Okay. Thank you, sir.